السلام عليكم. محاضرة اليوم إن شاء الله رح تكون عن ال Medication Management System, which is very critical process in healthcare. وأغلب ال أو ال errors اللي بتصير في ال healthcare organization بيكون سببها ال medications. مشان هيك إحنا في الأولى ركزنا على هذا الموضوع واشتغلنا على موضوع ال CPOE. فكان لابد إنه نسلط الضوء على هذا الموضوع بموضوع الكواليتي، لأنه واحدة من الشغلات لازم نعملها check to be ensure that everything is correct, everything is qualified in our healthcare organization اللي هي طريقتهم في الميديكيشن مانجمنت. ففي مجموعة من الستبس اللي لازم نعتمدهم بأي healthcare organization حتى نضمن إنه في عنا controlled and managed medication process within the healthcare organization. Okay. طبعا زي ما حكينا بالكورس الأول عن الدراج administration للدراج حتى يطلع على الماركت حتى ينعمل له dispensing للبوبوليشن رح ياخذ وقت كثير طويل. حتى بال USA بيحكي لك ال length of time from the beginning of development through testing and ultimate FDA approval often more than 10 years, which is a very long period of time. من هون بنفهم إنه تطلع بدواء جديد مش هالإشي السهل أبدا. عشان هيك في كثير أدوية موجودة حاليا بالسوق مكتوب عليها not FDA approved، عشان بالنهاية يكون على البيشنت يتحمل المسؤولية فيما لو كان في عندي adverse event أو صار في عندي أي consequences not tested on other patients. Okay. Bringing a new drug to market is a long and difficult process in which the vast majority of research doesn't produce a successful drug. Thousands of chemical combinations must be tried to find out which one can work as needed and which one cannot work as needed. Okay. فكل هاي المراحل راح تمر بالكلينيكال ترايل ستيبس اللي هم كانوا عندنا فور ستيبس. كنا أول شيء بنجربهم على الانيمالز، بعدين راح ناخذ مجموعة من الهيلثي بيبل راح نعمل تيستينج عليهم، طبعا بتكون سمول سامبل، بعدين بنيجي بنوسع السامبل بنجيب patients بالمرض اللي احنا عم نعمل له هذا الدراج. برضه بنعمل عليهم تيستينج لحتى نحدد الدوسينج. بعدين بتيجي مرحلة الادمنستريشن which is very long process and time, so it must be administered, it must be managed correctly. Okay. The number of available drug, different names and cost, multiple prescriptions from different physicians, potential for system errors in ordering, preparing, dispensing and administration of medication. All of these and other factors may using the prescription drug as a complex area filled with many risks. يعني انت لما بدك تطلع على الدواء في كثير اشياء ممكن انها تخربطنا. يعني واحدة من الاشياء اللي هي الدراج نيم، is it commercial name, is it generic name, whatever. So many factors play key role when we think about the errors of medication. plus الدوسج، يعني مرات كثير بتكون شغلة الدوسج ممكن تغير لي الإفكتفنس على هذا الدواء إذا ما كان محطوط وإذا ما كان مشروح بطريقة very detailed، ممكن برضو يسبب لي بعض الكونسيكونسز على البيشنتس. اوكي. فالدوسج البريبيرنج برضو to prepare الكومباوند مع بعضها، تخلطها تشوف هل في بيناتهم توافق، هل في بيناتهم مرات ممكن تصير توكسيك materials. فكل هاي الأشياء بتحكي لي إنه الميديكيشن management is very complex and which have a lot of risks to be tested. Okay. في عنا study اللي هي landmark study اللي ب 1995 identify system failure as a fundamental to errors that cause adverse drug events. شو هم ال adverse drug events؟
patient injuries resulting from medical intervention related to medication, including harm and adverse reaction or medication error. Okay. هلا الادفيرس دراج ايفنتس ممكن تنتج عندي من انك عم تعمل خلط لاكثر من دواء سوا. فلذلك لابد من ان لما بدنا نعمل الاوردر نكون عارفين شو الفاميلي هيستوري، شو الميديكيشن هيستوري اللي عم ياخدها هذا البيشنت. مرات بتكون لانه انت عم بيصير في عندي contradiction مع other diseases، عشان هيك حكينا بنطلب الفاميلي هيستوري. فالادفيرس دراج ايفنتس على الاغلب رح تعمل لي بعض الهارم للبيشنتس، وبالتالي بتسبب لي اضرار ممكن انا اتجاوزها اذا كنت administration and management بطريقة صحيحة للميديكيشن. The same study found that 39% of errors occurred in the prescription ordering. لما بتعمل اصلا الاوردر لهذا الميديكيشن البريسكريبشن على الاغلب يعمله الفيزيشن. فمرات كثير هاي الاغلاط بتيجي من مرحله البريسكريبشن، لانه زي ما حكينا ممكن ما يكون عارف الفاميلي هيستوري لهذا البيشنت، ممكن ما يكون عارف الميديكيشن هيستوري اللي بياخذهم هذا البيشنت. فبالتالي يعني كثير نسبة عالية انه تحكي 39% من الايرورز بتحدث في مرحلة prescription. 38% in nurse administration. لما بتيجي احنا بنحكي عن الاكيوت كير سيتنج، بنحكي عن الانبيشنت الهوسبيتال اللي هي الهوسبيتال نيرس، لما بدك تعمل administration برضه في بعض الاغلاط اللي ممكن تصير. هاي الأغلاط ممكن تكون بالدوسج، ممكن تكون بالتايمينج للدوس اللي رح تنعطى لهذا البيشنت، فبرضه نسبة كتير عالية 38%. Most common type of errors were dosing error. زي ما حكينا الدوس برضو كثير بتأثر على الافشنسي والeffectiveness على البيشنت which occurred more than 3 times as frequently as any other error, and which most commonly include wrong dose error and errors in drug choice. drug choice برضو كثير مهم. أول مرحلة اللي هي بيختار فيها الفيزيشن أي دواء رح ينعطى كثير مهم. نعرف أي دواء بيناسب هذا المريض، بيناسب الفاميلي هيستوري، بيناسب الميديكيشن هيستوري له. okay. برضو the same study identify lack of knowledge about the drug as the most common proximal cause of the drug error. ذاكرين البروكسيمال error اللي رح يسبب لي أصلا الروت error، يعني أشياء إذا حصلت بيصير في عندي الروت error اللي رح يحدث عندي. okay. And this one accounts for 22% of adverse drug event. We need to know which drug we need to give to this kind of patient according to their إنه نعرف هاي institutions، وإنما برضو to take a look to have a background about them. okay. فالadverse drug event اللي هو الإشي اللي إحنا عم نحاول ما نبعد عنه نتجنبه to avoid this kind of errors when we have a good medication management system, which is patient injuries resulting from medical intervention related to medication, includes harm from adverse reaction or medication error. ف we need to take care. الهدف الأساسي إنه إحنا to avoid this kind of adverse drug events. okay. Medication reconciliation, the process of identifying the most accurate list of all medication the patient is currently taking, and then comparing the list against the physician's admission, transfer, discharge order at each transition point along the patient's continuum of care. okay. إشي كثير مهم to identify list of medication. عشان هيك حكينا بال EHR we should have medication list, we should have allergy list, we should have family history. لأنه بالنهاية إذا حصلنا على كل هاي المعلومات at any point of care بأي مرحلة البيشنت رح يطلب ينعمل له intervention، مثلا surgery، مثلا نعطيه medication جديد، إذا كنت عندي معرفة بكل هاي المعلومات now I can prescribe good medication, I can order good procedure or good treatment option for him or her. okay.
لأنه بالنهاية إذا كنت عارف شو الميديكيشن for sure you will be you will get an alert about any kind of contradiction between any kind of two medications. Okay, plus إذا كنت عارف شو الفاميلي history برضو you can avoid any kind of contradiction with other diseases. So we should have this list of medication for all patients to avoid any kind of adverse drug events and any kind of contradiction that may result from the lack of information about their family histories and about their medication, which are already by our patients. Okay, الآن رح نبدأ في الsteps أو safe medication management system, how we can get a safe, secure, qualified management system in our healthcare organization, in our acute care settings. Okay, the medication management system is very complex, as we all know. It should involve many processes. Medication typically prescribed by physicians حكينا, dispensed by a pharmacist and administered by nurses. All efforts should be برضو should be communicated correctly, efficiently and effectively. مشان هيك حكينا احنا البيبر prescriptions اللي هي البيبر based prescription مرات كثير تعمل لي كثير مشاكل. واحدة من المشاكل اللي ممكن تسبب لي إياها اللي هي الوصفات الورقية اللي هي legibility. We cannot read what the physician wrote in this prescription. legibility problem واحدة من المشاكل اللي بتسبب لي كثير medical errors. بيكون مش واضح، فالفارماسيست راح يكون صعب عليه إنه يقرأ هاي البيبر based prescription، وبالتالي they can call back not always healthcare organization أو physician will reply to this call. فعشان هيك بصير في عندي مشاكل. Sometimes it can delay our patient, sometimes it can harm our patient if the pharmacist try to guess what kind of medication. مرات كثير حتى لو كنت عارف شو الدراج نيم، لكن الدوسج إذا ما كانتش موجودة، number of times you need to give to this patient برضه رح يسبب لي مشاكل كبيرة. فالبيبر بيست ما رح يكون في عندك predefined element you have to insert. لما أخذنا في CPOE حكينا واحدة من الأشياء اللي كثير مهمة إنه أنت عم تعمل full documentation about your medication. ما رح يسمح لك تعمل submit الدواء اللي أنت عم تعمل له order إلا إذا دخلت full information about your medication، بما فيها الدوسج، بما فيها time interval between these dosage، بما فيها how you need to take it. You need to take it by mouth, you need to inject it into your body, or what's the type of this medication. Okay, فالdocumentation الفول documentation للميديكيشن إشي كثير مهم، اللي على الأغلب البيبر بيست بتكون ينقصها هذا النوع من الdocumentation. ف we care also. And well-planned, well-implemented medication management system على إيش بتركز؟ طبعا it should support patient safety. لما أحكي patient safety معناته I need to reduce medical errors. دائما safety معناته reduce medical errors. Improve the quality. If you also we always say if you can reduce medical errors, if we can improve patient safety, for sure I can improve the quality of care I will provide to my patients. Okay, you can do this by reducing variations, errors and misuse of our medication. You need to use some evidence-based practices to develop medication management system. You don't have to just think about it. You need to search for other successful stories. You need to think about or to search about other clinical trials, about any other studies which have also successful stories. فمش دائما رح تكون انت من self information. You need to do some search, you need to find some other successful stories.
managing critical processes to promote the safe medication management اللي هم حكينا ال ordering ال dispensing ال administration by nurses. كل هاي الأشياء رح تكون very critical steps, very critical processes. You need to also monitor medication management process with regard to efficiency, quality, safety. بعد شوي رح نشوف إنه we need to keep track with our patients. شو المشاكل اللي صارت معهم after giving them this kind of medication. And you also need to standardize equipment and handling processes. standardization كثير مهم سواء كانت بالاكويبمنت سواء كانت بالhandling process. How you can give this medication to our patients. Okay. الهاندلنج processes واحدة من الأشياء اللي ممكن نعملها اللي هي الباركود. متذكرينه لما كنا نحكي إنه النيرس رح تعمل تشيك على الباركود تبع الميديكيشن مع الباركود تبع الموجود للبيشنت، وبالتالي you can match between the patient and the medication. فالهاندلنج how you need to handle these medications برضو كتير مهم. Include those for sample medication across the organization to improve medication management system. فهدفنا بالنهاية to improve safety by reducing the number of errors and to improve the quality provided to our patients. Okay. الآن رح نبدأ في the steps that I need to follow in order to ensure that I have a safe medication system. Okay. For step 1, select and procure medication. Okay. How I need to select the best medication. Then I should have information about medication list, about family history for every patient. Pharmacies in most healthcare organizations have processes in place to select, purchase, store, evaluate medication. Okay. هلا مش كل المستشفيات بيكون عندهم نفس list of medication. يعني مرات كثير بيحكي لك دواء الضغط الموجود بهذا المستشفى نوعه كذا، دواء الضغط الموجود بمستشفى ثاني نوعه كذا. مش بالضرورة. يعني مرات كثير بيكون المانيفاكتشرر مختلف. إشي كثير مهم بيحكمنا اللي هو واحدة من الأشياء الكوست. مرات يعني هاي المستشفى بتجيب أشياء غالية، هاي المستشفى بتجيب أشياء أرخص شوي حسب القدرة الشرائية حسب البادجت لهاي الهوسبيتال. مرات كثير بياخذوا بعين الاعتبار إنه مثلا أنا في عندي كثير patients للضغط، فإنه I have to bring اللي هم best medications. Other hospital may not have that number of مثلا blood pressure, high blood pressure patients, so they can get another kind of medication. فالليست of medications اللي هم موجودة في الهيلث كير اورجانيزيشن بنسميها احنا formulary. It includes medication selected by members of the healthcare team. طبعا بيكونوا collaboration between different parties within the healthcare organization. They work together in ordering, dispensing and administering medications or monitoring their use. الفورمولاري اللي حكينا عنها composed of medication used for commonly occurring conditions or diagnoses treated in the healthcare organization. فبالعادة بيكونوا موجودين في صيدلية المستشفى. فمش بالضرورة صيدلية المستشفى يكون فيها كل الأنواع للميديكيشن، وإنما حسب الحالات اللي بتراجعهم بتكون الميديكيشنز الموجودة عندي في هاي الفارماسي. Okay. Select and procure medications. We need to have some criteria to determine the organization's this kind of formulary. And which include indications for when the medication is to be used, medication effectiveness. كثير الأوبشنز اللي أنا رح استخدمها أو الفاكتورز رح استخدمها عشان أقرر شو list of medication اللي لازم يكونوا موجودين في الأورجانيزيشن. واحدة منهم اللي هي when we need to use the medication, the effectiveness of medication, risk associated with this medication, الكوست بيلعب كثير
دور مهم and due in large part to the cost associated with the medication. Okay, management of drug purchases and inventory is essential process that most healthcare organization will have to address to stay managed to stay good and in good health. Okay, maintain annually review for this list of medication. We need to study some indications for when the medication is to be used, the medication effectiveness زي ما حكينا، الريسك associated will بتلعب دور كثير مهم. اوكي، برضو نروح للستيب الثانية. بعد ما احنا اخترنا البيست ميديكيشن اللي راح نحطهم في الهيلث كير اورجانيزيشن في inside الفارماسي، عنا في next step we need to properly and safely store medication. We need to store our medication in a correct manner طبعا، من ناحية التخزين، من ناحية نشوف الأشياء اللي ممكن تكون قابلة للاشتعال، and كثير في أشياء ممكن أنا أخذها بعين الاعتبار لما بدي أعمل storing للميديكيشن. برضو من ناحية الأكسس only authorized people can get into medication storage. فمedication stored in the pharmacy and in patient care areas tightly controlled. We should have some policies to delineate who has access to this storage area. Federal laws require all medication to be stored in a manner that prevent access by unauthorized individuals. These same laws require that control medication be maintained in double locked storage. احنا عم نحكي عن physical aspects to protect اللي هم الميديكيشن. okay؟ يعني شو في أشياء strategies و procedures متبعة في ال healthcare organization to protect their medication اللي هي لازم تكون محطوطة في double locked، يعني الإغلاق مرات بيكون بكيز، مرات بيكون بال numbers you can use password whatever to ensure that only authorized people can get into this storage. Tracking and record keeping in the purchasing, prescribing and dispensing of controlled medication more regulated than for non-controlled medication. Okay, we need to take care about some kind of medications أكثر من أنواع ثانية من الميديكيشن، especially اللي بتكون toxic medication and should be used in clearly and should be used in a very small amount. We take into consideration this kind of medication. Okay. من ناحية الستورج برضو we need to take care في بعض conditions we have to take into consideration like طبعا كل هاي الأشياء بتكون محددة من drug manufacturer. Storing medication at certain temperature, for example room temperature 68 to 77 Fahrenheit بحالة refrigerator اللي هي only في الفريج 36 to 46 Fahrenheit. في حالة الفريزنج sometimes it needs 4 to 14 Fahrenheit. Okay. برضو schedule to inventory. Okay, we should go and keep track of our medication inside the inventory. الانفنتوري اللي هو المخزن اللي عندنا، مش الأشياء الموجودة في الصيدلية نفسها، وإنما الانفنتوري you should keep track of your medication just to check that I have outdated medication, I have good medications or not. فهاي الانيوال أو البيريودك not annual periodic tracking برضو راح تخليني أكتشف if I have outdated اللي هي expired medication and I need to remove all of them or destroy all of them. برضو مرات بيكون يعني ضايل له ال expiration date ممكن ضايل له بشهر أو شهرين، ف you need to market them either by reducing the price, either by doing some kind of marketing to use all of these medication before you can reach to the expiration date. برضو additional storage consideration related to اللي هم ال very critical أو ال sensitive compounds like inflammable product اللي هي قابلة للاشتعال، برضو لازم يكون في إلها storage requirements
very clearly identified, very clearly available to the healthcare organization to avoid any kind of harms, any kind of consequences. Okay. As conclusion, as a summary of what we have done in step 2, we need to get double locked storage of controlled substances stored under conditions suitable for product stability. It depends if you need to keep it refrigerator or if you need it as in a freezing and so on. Use of patient on medication and inspecting all medication storage area. الستورج area برضو بيهمنا انه حسب الكومباوندز، حسب الانجريدينتس الموجودة في الميديكيشن. Okay. In step 3 اللي هي order, prescribe and transcribe medication. Okay. اللي هي مرحلة الcommunication between the physician, between the pharmacist and between a nurse. We should have some kind of managed cycle, managed communication between all these parties. Many medication errors occur while communicating or transcribing medication orders. Clear understanding and communication among staff involved in the medication process, very essential, very important. And the healthcare organization is responsible for taking steps to reduce potential for errors and misinterpretation when orders are written or verbally communicated. طبعا ال verbally communicated كثير بتكون في مشاكل اللي هي either by phone, either personally. We have to take care about this kind of verbal communication because sometimes you can misunderstand what kind of medication, misunderstand the dosage. Sometimes you can ignore the dosage, sometimes you can ignore اللي هي time interval. You don't have full documentation about this prescription. فمنهم errors. Okay. The required element of how orders are written and communicated اللي هي full documentation about our medication must be specified in policies and procedures. Okay. The laws require medication order to include patient's name, medication, strength, route, rate, frequency. Medication orders should clearly state administration time and time interval between doses. Okay. فكثير مهم كل هاي المعلومات it should be clearly documented, it should be fully documented when you prescribe your medication. The organization must be very clear about which abbreviations are not acceptable to use when writing and communicating medication orders. طبعا هاي الابريفيشن واحدة من الأشياء اللي كثير بتعملنا مشاكل في البريسكريبشن. Not all abbreviations are very clear to all people. يعني مرات كثير إذا ما كانت very commonly used, don't use it because it can misunderstood by any other people وبالتالي رح تعملي مشاكل. رح نضطر أو إنه الفارماسيست ممكن يوصف دواء غير الدواء الموجود عن طريق فقط اللي هي misunderstanding abbreviations. Okay. Also, we should identify which names we need to use. Do we need to use the generic name or brand name? Generic اللي هم represent the chemical makeup of the drug. Brand name اللي هي جاية من manufacturer. Okay. So we have to identify which name do we need to use for all medication عشان برضو إنه to keep a track, to manage, to organize our medication. برضو شغلة weight based dosage يعني مرات كثير بتكون في البيدياتريك خصوصا بيحكي لك أقل من سنة، من سنتين إلى 3، أكثر من 5 سنوات. كل مرة الجرعة اللي بتعطيها بتكون مختلفة، 5 مل، 7 مل whatever. فبرضو هاي الأشياء لازم تكون
very clearly identified. ويعني كثير مرات بتصير معك بتروح على الصيدلية بيوصف لك مثلا الانتيبيوتيك، بينسى بيحط لك انه كمل لازم تاخده، بتاخده مرتين باليوم، مرة باليوم. فكل هاي الاشياء ممكن تعمل لي مشاكل، خصوصا احنا بنحكي في البيدياتريك لما بيكون بيتعلق بالاطفال who are very sensitive to medication. Okay, as a summary also, in step 3, prescribe and ordering of medication, we should have some policies and procedure to specify the required element اللي هي full documentation about our medication. Abbreviation, we have to take care about abbreviation. Don't use any kind of abbreviation. يعني it's much better to write the full name instead of having abbreviation, especially if it's not commonly used all over the world, all over the country. And acceptable use of a verbal order. كثير مهم بالverbal communication اللي هي it should be fully documented. لما بتحكي برضو full documentation, full information about the medication. Okay, read back requirements. Sometimes you need to go back and ask, and so to get full documentation, to get full information about the medication. Okay, in step 4, we're now going to prepare and dispense medication. You need to dispense, you need to give this medication to population اللي هم patients. فincreased pharmacist involvement، يعني بهاي المرحلة dispensing كثير مهم الفارماسيست يكون عنده knowledge عالية في الالرجي، في اللاب تيست اللي عاملهم هذا البيشنت، برضو medications order for appropriateness. كل هاي الأشياء ممكن تقلل لي adverse drug event. يعني in case if we don't have full documentation about the medication and the prescription is already with the pharmacist, now if we have a good pharmacist, if we have knowledgeable pharmacist, then we can get out of any errors that may cause an adverse drug event. لأنه إذا كان عندهم معرفة كافية، إذا كان well trained well educated pharmacist، بيكون عنده القدرة إنه يعرف، بيسأل at least إنه هل عندك حساسية من مرض معين، هل عندك حساسية من compound معين، ingredient معين، بيسألوا عن اللاب results اللي عنده، المشاكل اللي عنده. ف if we have برضو well trained well educated pharmacist كثير بيساعدوني إنه to avoid this kind of adverse. Okay, ما حكينا we need to take care about the compounds. اللي هم الكومباوندز برضو كثير إشي مهم to take care and to take into consideration when we administer our medications. Okay. Sterile and non-sterile medications. What do we mean by sterile and non-sterile medications? هلا في بعض الأدوية بتاخذهم أنت عن طريق الوريد، بيدخلوا مباشرة للدم، ف it should be injected into your body directly. بعض الأدوية بتكون مثلا كريمات، مثلا أدوية ممكن تكون and so on. فهاي اللي بنسميها احنا sterile and non-sterile. الsterile الأشياء اللي لازم تدخل it should be very clean without any germs, any bacteria or any kind of these things. فبنسميها sterile medications أو sterile compounds اللي رح تدخل على البادي مباشرة. non sterile مثل الكريمات اللي هي برضو رح يكون أقل sensitive or أقل critical, not too much sensitive when you apply it to your skin instead of having it inside your body. Okay. فعشان هيك برضو لما بتاخذ مثلا المغذي عن طريق الوريد بيختلف برضو انك تاخذه بطريقة اخرى. فكل هاي الاشياء لازم تتاخذ بعين الاعتبار. Okay. These medication often require calculation to determine the amounts of medication and other ingredients to be used. All sterile compounds performed in a clean environment زي ما حكينا. So pharmacy personnel need to be trained how to have this kind of clean environment.
The order delivery process also has the potential for errors, okay? As with selecting and compounding, standard safeguards can be employed to decrease the likelihood of errors in order delivery, okay? We always should have some kind of standardization, some kind of policies and procedures. Standardization, medication labeling and ensuring medication are delivered to the correct patients. الليبل كثير مهم just to know who's is considered to be the right person to take this okay. فال prepare and dispense medication, we need to select the best medication اللي هي either generic name or اللي هي البراند نيم. الcompounding برضه sterile and non-sterile medication. الpackaging, how to package, how to label your medication, and to know that this medication will go to this patient. And okay. In step 5 اللي هي administration for our medication. The medication administration is the step in the process that has the fewest safeguards. أقل procedures ممكن نستخدمها typically relies on a single healthcare professional to perform it correctly. يعني بالعادة عشان تعمل administration عشان تعطي الدواء لمريض معين you need some kind of identifier, maybe a patient's name, a date of birth, and so on, social security number, and so on. Okay. فهي بتعتمد على communication between two persons اللي هم بالعادة patient مع other healthcare professional اللي هم عن طريقهم رح تعمل administration. فبالتالي بتكون الأخطاء أقل لأنه communication رح يكون one-to-one communication. Hospitals also require second check for certain medication لما بيكون الموضوع critical أكثر, sensitive أكثر, like insulin, chemotherapy, and other high alert or high risk drug. So sometimes we need to ask about other identifier. يعني بنسأل عن معرف ثاني للبيشنت نعمل administration لهاي الميديكيشن. Okay. One of the most effective way to prevent administration errors to provide medication used within organization and ready to administer unit dosage system. Okay. يعني بيكونوا محطوطين في باكج معينة. هاي الباكج محطوطة لهذا البيشنت already معروف إنه هاي الباكج كاملة رايحة لهذا البيشنت. فالباكجينج كثير مهم to reduce the number of errors in the administration step. Okay. If we have medication administration record اللي عم يعمل management عم يعمل organization برضو we will be very good and very accurate. فالmedication administration record, it's the record used to document each dose of medication administered to patient. بالعادة بتكون برضو connected with the EHR to have a full documentation about our patients. برضو حكينا عن موضوع ال 5 rights مذكرينه اللي هم right patient. We need to keep track about which أو who's the patient, who's the one who's required or who's needed to take this medication. Right drug, we need to know that this is the correct drug to be given to this patient. Right dose, الدوز برضو مهمة. Right route, كل الروت اللي ماشي فيه هذا المedication, and the right time to give this kind of medication to this patient. All of these 5 rights should be observed at all the time. طبعا اللي هو it should be done monitored periodically for any kind of validation. Pharmacy should provide appropriate administration instruction. Take with food, take with at which time, and so on, when you need to take it, how many times you need to take this medication. فكل هاي full documentation كثير مهم إنها تكون موجودة to avoid any kind of administration errors. فهاي right 5 rights اللي هم ال 5 right patient, right drug, right dose, and right route, right time to give our patients. Okay.
الباركودد متذكرينه الاوتوميتد بيد سايد بوينت اوف كير سيستم اللي هو بيعتمد على الباركود، اللي هي النيرس بتيجي بتعمل سكان للميديكيشن، بتعمل سكان برضو للبريسلت الموجودة على بإيد المريض، حتى to make sure that this medication should be given to this patient. كثير هذا احنا بنسميه بالنهاية ال best practice to be used. يعني if we have it we will be very lucky, we will be very good to be qualified in the medication management. لأنه كثير بيعمل كثير بيعمل increase the effectiveness, increase the efficiency of our medication management system. وبالتالي we will reduce the number of errors, we will improve safety, and finally we can get very high quality healthcare system. Okay. فالadministration it's at least 2 patient identifier prior to the administration of medication. عشان هيك احنا حكينا ايه هي minimum safeguards to be taken. Unit dose system, maintenance of an accurate medication administration record. We should take care about the 5 rights. and automated bedside point of care بيعتمد على الباركود اللي هو best practice that we all hope to have it in our healthcare organization. لكن برضو it's very costly to get it in, and يعني hopefully we can get it soon. Okay. In step 6 we need to monitor the effect of medication on patients. So we need to communicate with our patients, we need to ask them to keep track of them, to ask them about any side effects, any adverse effect. So we need to get their own perceptions about side effect when appropriate. Okay. Monitoring the effect of medication on patients helps to ensure medication therapy is appropriate. It also minimize the occurrence of any adverse drug event. فبالعادة اللي هي keep communicating, keep monitoring our patient when they go out, when they discharge to their home. كثير بيساعدني إني أعرف شو side effect لهذا الميديكيشن، شو ال other consequences اللي حصلت as a result of taking this medication. Monitoring medication effect on the patients include gathering patient own perceptions about any side effects when appropriate, perceived efficacy, and referring to information from the patient's health record, relevant lab results, clinical response, and medication profile. فكل هاي الأشياء بتعتمد على إنه أنت you should have good communication with your patients when they go out, good monitoring about your patients when they go out, so you can get more information about efficiency, about side effects of any medications. Okay. Monitoring the effect of the medication monitors according to clinical needs of the patients, addresses the patient responses to the prescribed medication. You need to gather patients' own perception about any kind of side effect, about the efficacy, about the efficiency of your at the end, we need to evaluate the medication management system. We always need to monitor, and then we need to evaluate at any project, at any system. At the final, we need to evaluate your experience with any kind of product or medication. So you need to identify, analyze medical errors, medication errors, near miss. Near miss متذكرين إنه if we do it more and more, you can increase the likelihood of getting some risk. Okay. The near miss can be described in the following manner. If the error had not been identified, could it have caused the patient harm? فهي مش بالضرورة إنه at the first time it will harm our patient، لكن if it will be repeated, for sure it can get or produce some risks or some consequences to or harm to our patients. Okay. We need to have some committees
collaboration between pharmacists, between therapeutic and medication safety personnel. They all will work together to evaluate the medication management system. They need to communicate with the patient, they need to monitor the patients and monitor other aspects inside the healthcare organization. Okay. drug diversion مش رح نمشي في البروسيس نفسها اللي هي كنا ماشيين عليها من مرحلة الديسبنسينج من مرحلة الاوردرينج للديسبنسينج للادمنستريشن. راح يكون بعض الاختراقات، راح يكون بعض الاجنورينج لبعض الستبس. sometimes اصلا الدراج دايفرجن بتنتج عن انه انت مثلا تطلع بدواء بتحكي انه هذا الدواء بيعالج هذا المرض، فانت ما مشيتش اصلا في الستبس اللي لازم تمشيها حتى تاخذ الدراج ابروفال من ال FDA to get this medication into the market. فالdiversion removal of the medication from its usual stream of preparation, dispensing, administration by personnel involved in those steps in order to use or sell the medication in non-healthcare setting. If you feel that there is any kind of removal of any one of these steps, this is the drug diversion. Okay, medication used for personal use, sell on the street, sell directly to a user or dealer. مرات كثير أصلا ما بيكون مسموح إنه تنباع بهاي الطريقة، وإنما لازم تمشي ببروسيس معينة. sell to other that will redistributed without any agreement, without any prescription. If you feel that there is any kind of removal, any kind of a missing step between all these steps, then you have this kind of diversion. Now, how we can analyze medication errors? How we can know that we have something like medical errors, medication risk. طبعا في عندي نوعين اللي هم الرياكتيف والبرواكتيف. الرياكتيف حكينا رح نستنى لحتى ما يصير الريسك، الآن بنيجي بنعمل الاناليسيز. في البرواكتيف no, we have to identify all the aspects, all the procedures, all the processes that may cause some medication errors. There are two approaches to error analysis and reduction that can be used by healthcare industry. The first one اللي هو root cause analysis اللي أخذناه already اللي بchapter الماضي risk analysis. It's a kind of reactive. You can go back after you get the risk, then you can go back and search about the true cause of errors. النوع الجديد اللي هو failure mode and efforts analysis. This active a proactive tool useful in analyzing the potential problems when introducing a new system or equipment. But this is a proactive active procedure. Okay, FMEA, a technique that promotes system thinking, we need to define high risk processes using flowchart. We need to identify potential failure points in the current processes, scoring of each potential failure, such as the frequency of failure, potential harm, likelihood that the failure will be detected before it reaches the patient. Okay, فبالبداية رح ندرس كل الريسك فاكتورز، رح ندرس كل البروسيسز، نجمع عنهم معلومات كاملة. بعد ما نجمع عنهم كل هاي المعلومات الكاملة، الآن we can predict which one will be the most risky process. يعني رح نعملهم prioritization، رح نعملهم ranking. هذا البروسيس اللي ممكن تعملي مشكلة كبيرة في الميديكيشن مانجمنت. هاي البروسيس الثانية ممكن تعملي مشاكل ثانية. فناو you need to study every process alone. We need to identify اللي هم opportunity that we can get some errors, and then we can study some solutions to solve these kind of problems. فبالfailure mode and effect analysis, you will collect requirements, you will study everything, you will analyze all processes,
then you can find solution before any problem can happen. فهي قبل ما تصير المشاكل، قبل ما يصير عندي medication errors and medication problems, you can now you can analyze and find the solution before the problem can occur. Okay. فهيك بنكون خلصنا chapter الميديكيشن مانجمنت. اوكي. فالآن يعني تقريبا ضل عنا محاضرة لنهاية الفصل. طبعا راح أحط أنا اللي هو تسليم الفاينل بروجكت راح يكون ب15/5 إن شاء الله. فتراي your best to complete your project. طبعا راح تعمل الموديل اللي هو الايجنت بيست موديلنج. رجاء نستخدم التو فيديوز اللي نزلتهم مس سناء، نزلتهم انا على الاي ليرنينج من مس سناء. حاول اعمل زيهم، يعني شوف الانفايرمنت اللي بدك تشتغل عليها، شوف how we can distribute this kind of a disease. بلش في البيبر راح تكون زي ما احنا متعودين، الابستراكت، introduction, literature review, methodology, discussion and conclusion. اوكي. ويعطيكم العافية. إذا بحاجة إنه نعمل online Zoom meeting please tell me, send me an email, any problem, any question, send me an email. ويعطيكم العافية.